Hello, Sunim. Thank you. I notice that when I do the best I can, I am able to balance and accomplish things at an amazing rate. However, a big part of me also wants to relax more than being the very best that I can be. It is a lot of pressure when I think I have to always be my very best. And at times I feel like I do not have the joy that I want. However, I wonder if I am being irresponsible by not constantly striving towards my best. So I am conflicted on who I want to be. 네, 그냥 느긋하게 살면 어떨까 싶네요. So think, it might be better for you to, live in a relaxed state. Take it easy. 부처님께서 천천히 그리고 느긋하게 편안하게 그렇게 살아라고 말씀하셨습니다. Because Buddha actually taught us to live by taking it easy, slowly, pacing. 왜 그렇게 다 해치우고 잘하려고 그래요? Why do you need to be the best? In some way, I feel like everything depends on me, like the world just depends on if I do my best, then everyone is better. 네, 너무 세상에 대해서 과다한 사명감, 부담을 안고 있는 것 같아요. So I think you have too much of a messianic burden for the world. 자기가 없어도 해는 뜹니다, 아침에. Because the sun will rise even though you might not be there. 네, 자기가 없어도 추나 추동 세상은 계절은 돌아갑니다. The season will turn without you being there. 자기가 없어도 미국은 잘 돌아갑니다. The U.S. will do fine without you being there. 자기가 없어도 자기 가족들 다 잘 삽니다. Your family will be fine without you being there. 네, 물론 처음엔 조금 어렵지만은 시간이 지나면 또 다 적응해서 살아가게 돼 있어요. In the beginning, without you there, of course, it's going to be difficult, but everybody adjusts and adapts. 부모가 죽으면 자식들이 울지만은 다 또 살아갑니다. And if the parents die, the children will cry, but then they'll make their own lives. 나 아내나 남편이 죽으면 못 살 것 같지만은 또 살아갑니다. Your spouse may die, and you might feel like if it's not worth going on, but you will go on. 자식이 죽은 부모들이 제일 제가 볼 때는 어려운데 정말 힘든데 그분들도 또 결국 살아갑니다. The most difficult pain may be, the parents losing a child. However, even for those parents, their lives does go on. 네. 그렇기 때문에 과다한 부담을 지는 것은 스스로 그렇게 과다한 부담을 지는 거지 지나친 부담을 질 필요는 없습니다. So, overburdening yourself with a sense of responsibility is you are doing that to yourself. There's no necessity for you to do that. 내가 원하는 것이 이 세상에는 다 이루어지지 않습니다. Not everything that I want happens in this world. 마찬가지로 다른 사람이 원하는 것을 내가 다 해줄 수도 없습니다. Likewise, you don't have to do everything that others want of you. 내가 원하는 것이 이루어진다고 반드시 좋다는 보장도 없습니다. Further, just because you get everything you want doesn't mean it's actually going to end up good. 네, 내가 최선을 다해서 하고 이루어지면 다행이고 이루어지지 않으면 그것도 다행이다. 이렇게 받아들여야 합니다. So you try your best at doing something, but if you accomplish your goal, that's great. If you don't accomplish your goal, that's great as well. 네, 그래도 아쉬우면 다시 하면 됩니다. But if you have a sense of lingering disappointment, then you can try again. 안 되면 그만두면 됩니다. And if you don't do it again, if you fail again, then stop doing it. 그러나 그 과정에서 괴로워할 필요는 없다는 거예요. But what I'm saying is that whatever you do or don't do,
You don't have to suffer because of it. 괴로워한다는 것은 그것이 이루어질 수 없는 것을 이루려고 하는 잘못된 판단 또는 욕심 때문에 괴로움이 생깁니다. If you are suffering when you're doing it, it means that you're being overambitious and being greedy about your goals or something that cannot be done. 또 남이 나한테 원하는 것도 내가 다 해줄 수 없습니다. The same thing, you cannot do everything, cannot satisfy everybody's request of you. 네, 해줄 수 있으면 해주면 됩니다. If you can, that's good. Go ahead. 또 해주기 싫거나 해줄 수가 없으면 죄송합니다 하고 말면 됩니다. But if you can't, or if you don't want to, you just apologize, say, I'm sorry, but I can't. 네, 그래서 비난하면 비난을 좀 받으면 됩니다. And if they insult and criticize you because of it, of your refusal, then, accept them. 부처님과 예수님도 비난을 받았는데 어떻게 우리가 비난받지 않고 살겠습니까? Even Buddha and Jesus were criticized. How do we as human beings, regular human beings, seek to not be criticized? 제가 볼 때는 남의 비판이나 비난을 좀 두려워하는 것 같습니다. From where I sit and observe, I think you are afraid of being criticized. 나 때문에 실망을 했다고 사람들이 말하면 죄송합니다 이러고 그냥 넘어가면 됩니다. If people say that I'm disappointed in you, you say, I'm sorry, and just go on. 네, 기대에 부응하지 못해서 죄송합니다. Say, I'm sorry for not having lived up to your expectations, but go on. 이렇게 해야 내 삶을 내가 주인이 돼서 좀 평정심을 유지하고 살아갈 수 있습니다. Only then can you truly be the owner of your own life and sustain the equilibrium. 더 얘기하세요. So let me pause there. And what do you think? I've definitely had a history throughout most of my youth and young adult being afraid of disappointing people, of wanting to be affirmed by other people. I've gotten better with that. But I do feel like maybe I am trying so much to not let the world down, not let everyone down. 두 가지 정확진 않지만은 두 가지 정도의 원인이 있는 것 같아요. So this may not be precise, but there could be two causes, potential causes for that. 부모님이나 자기 주위에 있는 사람이 자기에게 기대가 너무 컸다. Perhaps your parents or those around you had too high of an expectation of you. 그렇습니까? Is that right? 동양의 젊은이들은 부모의 기대 때문에 늘 이런 심리적 부담을 갖고 살아갑니다. These days, a lot of young people actually feel psychologically burdened because of overly high expectations by their parents. 부모가 자식을 위해서 많은 희생을 합니다. Because parents sacrifice a lot for their child's welfare. 그렇기 때문에 아이들은 부모에 대해서 굉장한 부담을 갖게 돼요. But then that actually creates a lot of sense of burden on the child. 그렇기 때문에 여러분들이 자식을 위해서 희생을 하는 것은 자식에게 좋은 게 아니에요. 아이들에게 부담을 줘요. 그러니까 아이들을 키울 때 그냥 내 인생을 즐기면서 키워야 합니다. Therefore, you as parents out there, if you're saying you're sacrificing yourself for the child, that's not a good thing because you're actually burdening your child. So child rearing should be in part of the enjoyments of your life. 그래야 자식들은 자기가 성인이 되면 자기만 책임을 지면 되지 딴 사람을 책임져야 될 필요성이 없어야 여러 도전을 자유롭게 할 수 있습니다. So when that child grows up, that child does not feel like that he's responsible for the world. If he feels that he's responsible just for himself, that allows him the opportunity to challenge himself, to try new opportunities. 남을 때리거나 hitting somebody else 남의 물건을 훔치거나 or stealing from others 성추행하거나
or sexually abusing others, 거짓말하거나 욕설하거나 or lying or cursing others. 이렇게 다른 사람에게 피해를 주지 않으면 Unless it's something that you cause others damages, 우리는 어떤 일이든지 남의 눈치를 볼 것 없이 해도 됩니다. then we are free to engage in anything we want to without regarding others. 또 다른 사람도 그렇지 않다면 우리는 그 인생에 간섭할 필요가 없습니다. And not just us, others. If they don't bother us, then we don't have the right to interfere into their lives. 만약에 두 번째는 자기가 약간 자신에 대해서 과대망상이다 이렇게 볼 수 있습니다. Or second potential cause is that you're overestimating yourself. 자기가 세상에 대해서 너무 크게 자신에 대해서 의미 부여를 하고 있습니다. You know, it's the narrative that you woven around yourself as a member of this world is too large for you to bear. 저 길거리에 핀 작은 그냥 한 폭이 풀이다. 자라는 한 폭이 풀이다. 이런 관점을 가져야 됩니다. So the perspective that you should bring to your own life is that you are just a blade of grass on that corner, on that street. 그래서 나는 길가에 자라는 한 폭이 풀이다. 이런 관점을 가지시. 그걸 늘 명심하시기 바랍니다. So think of yourself as just a blade of grass kind of growing on the side of the street. 그것이 하찮다 보잘것없다는 뜻이 아닙니다. That doesn't mean that you're worthless or you're valueless. That's what that means. 나에 대한 과중한 부담을 내려놔야 합니다. It's a matter of you letting go, unburdening yourself from your self-expectations. 그래야 내가 이 세상을 자유롭게 살아갈 수 있습니다. Only then can you really live your life freely. 저는 인생의 좌우명이 두 가지입니다. So I have two axioms that guide my life. 첫째는 지금 출발합니다. The first is I begin now. 지금까지 살아왔던 모든 것은 다 연습이고 Everything I've done until now is just practice. 지금 출발한다. I start now. 또 내일 되면 오늘까지 연습이고 내일 첫 시작을 한다. So when I get to tomorrow, that's when I begin because everything up to even including today has just been practice. 지나간 삶을 전부 오늘을 잊기 위한 연습으로 바라봅니다. So all the days I've lived until today, until this moment, has been practiced so I can live this moment. 그래서 과거에 대해서 연연하지 않습니다. So I don't get too attached about what happened in the past. 두 번째는 길가에 있는 한 폭이 풀이다. The second axiom is that I'm just a blade of grass on the street. 내가 아무것도 아니라는 걸 알아야 됩니다. So we have to realize ourselves that we're not a big deal. 근데 제가 한국에 이런 활동을 하면 나도 모르게 그렇지 않게 됩니다. But when I, live and work here in South Korea as such, sometimes, I actually forget to realize that. 예, 많은 사람들이 이렇게 스님 이러고 살면 마치 나도 모르게 내가 대단한 존재인 줄 착각하기가 쉽습니다. So if a lot of people come to me, ask their question, ask me and go sneem, and show their respect, that causes me to sometimes mistake myself into thinking I'm a big deal. 그래서 저는 코로나 팬데믹 전에는 이렇게 오지에 가난한 사람들을 돕는 일을 1년에 아주 많은 시간을 내서 다닙니다. That's why pre-pandemic, I went around the world trying to engage in those activities to help the unfortunate around the world. 그곳에 가면 내가 아무것도 아닙니다. Because when I go to those places, I realize I'm not a big deal. 언어가 안 통하니까 내가 가진 재능이 아무 쓸모가 없습니다. Because we can't communicate, we don't use the same language, my ability to verbalize or to speak well has no use. 네, 깊은 산속을 걸어 다녀야 합니다. And I have to walk deep into the woods. 네, 옥수수나 작은 먹거리에 아주 기쁨을 가져야 합니다.
and and you become grateful for finding a piece of food to eat, a small corn. 네. 또 가난한 애들과 함께 살아보면 사실 별것 아니에요, 삶이란 게. And if you actually live among the poor, you realize that life itself is not a huge deal. 그저 밥 먹고 똥 누고 이렇게 살다 죽는 거예요. So basically, we eat, we vacate our waste, then off you go. Then you die. 이게 어떤 의미 부여라는 것은 다 이 머리가 만들어낸 것일 뿐입니다. So then you realize it is your head, that's actually creating this narrative of meaning that you weave around your own life. 그렇게 함으로 해서 내 자신을 온전하게 보존해 나갈 수가 있습니다. But doing that, conversely, actually allows you to keep yourself whole. 다른 사람들이 나를 비난하는 것만 나를 해치는 게 아니라 나를 칭찬하는 것도 나를 해칩니다. Because it's not just criticism that hurts us. Flattery and praises also injure us. 그래서 항상 자기를 잘 지켜내야 합니다. That's why you have to protect yourself and keep yourself whole from all these. 내가 아무것도 아니다 이것을 알아야 합니다. And realize at the core that I'm not a big deal. 그래서 제가 질문자가 약간 과대망상, 자기를 너무 높이 평가한다 이렇게 말씀드렸던 겁니다. That's why I told you that you might be overestimating yourself. 기분 나빴어요? Do you feel bad when you hear that? No, I don't. I like the idea of feeling like it's a beautiful world, it's a beautiful universe, and sometimes the nicest times that I feel that it's when everything is so big and I'm the small blade of grass. 세상은 크고 내가 작다 이것도 좋은 게 아니에요. So thinking the world is large and beautiful and you're just a small part of it, that's not a good attitude either. 작지 않습니다. Because you're not small. 작다 크다는 게 본래 없다. It's realizing that there is no small or large to begin with. 그것도 다 이 인식에서 생각에서 만들어낸 겁니다. Because even that construct is something that you created inside your head. 그냥 다만 존재할 뿐이다. The truth is that you are just there, existing. 네, 다음에 또 대화하겠습니다. And let's continue this dialogue next time. 네, I will definitely enjoy relaxing, and I will remind myself that I'm not the biggest thing in the world and not everything depends on me, and not too big and not too small. 근데 때로 필요하면 바쁘게 살아도 됩니다. But at the same time, if it's necessary, then you can feel free to live a busy life. 느긋하게 살아야 된다 이렇게 너무 또 정할 필요가 없습니다. So you don't have to be now obsessed over how to live in a relaxed way. 저는 굉장히 바쁘게 살아요. Because I live really busily. 굉장히 빠르게 일을 하고. I work really fast. 근데 아무 괴롭지가 않습니다. But I don't suffer because of it. 그러니까 빠르게 일을 하는 게 괴로우면 천천히 해라 이 말이에요. So what I'm saying is that doing your work fast, if that's causing you suffering, then I'm saying then try to slow down and pace yourself. 그러니까 피곤하면 쉬어라 이 말이에요. So if you're tired, then rest. 사람들하고 만나는 게 귀찮으면 혼자 있으라 이 말이에요. If meeting other people is draining, then be by yourself. 그러나 사람들과 어울려서 이런저런 일을 해도 귀찮지도 않고 스트레스도 받지 않는다면 아무 문제가 없습니다.
But if meeting others and working fast, you're not stressed out by it. If it's okay, then there's no problem with it. 그렇게 자유롭게 사시기 바랍니다. And that's how I want you to live your life freely.